Hi guys and welcome back to my channel. A bidiyon mu na yau da nuna muku hanyar da zaka maida account ɗinka na Facebook ya dawo professional mode, wato ma'ana ya dawo followers and following kamar yadda na Instagram, Twitter suke. Haka zaka iya maida account ɗinka na Facebook cikin sauƙi. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, kar ku manta da follow, subscribe, like and share. Na Facebook ya dawo follow button, wato ma'ana ya dawo kamar page wanda kamar yadda Instagram suke da ga following da followers, yanda zaka maida account ɗinka cikin sauƙi. So da farko zaka je kai downloading ɗin asalin Facebook, banda Facebook like zaka ɗauko asalin Facebook idan kana da shi, kuma shikenan zaka shiga. Idan ka shigo cikin account ɗinka ka shiga profile ɗinka kamar haka. A nan wajen gefen edit profile ɗin nan ga wasu dot guda uku da aka shiga nan. Idan ka shige shi gashi a ƙasa inda aka saka turn on professional mode, zaka taɓa kansa ko kana shiga ka danna nan da aka saka turn on ɗin nan. Zaka taɓa shi, wanda za su iya fara biyan wannan account ɗinka idan kana ɗaura videos a cikinsa. So gashi nan da aka saka add detail ɗin nan about yourself. So zaka zo kai editing ɗin profile ɗinka, sai creator editor. So zaka saita shi kai saving. Idan kai saving ɗinsa kawai account ɗinka dai koma wannan. So kawai kana gamawa kana yin back da ku gani yanzu gashi na ya dawo ga followers na total followers ina 4,900, ga wanda nake following ɗinsu kuma mutum 155. So wannan ba wai page ɗina bane, akwai kuma page ɗin. So kun gani dai dawo kamar haka, wanda yanzu babu magana ba iyaka wai ko dole kana tara friends guda 5,000 a wannan ɗinka dai cika. Zaka iya tara unlimited gashi nan inda kuke gani. So da wannan bidiyon ya burge ku, kar ku manta da like da share, da kuma idan kuna da wani tambaya ko wani wannan za ku iya mana a comment section. Mun gode.